Ik bestudeer al jaren hoe mensen omgaan met dieren en de natuur. Het verbaast me dan hoe kortzichtig en onduurzaam de meeste relaties die we met dieren hebben zijn. Dus ergens is er iets fout gegaan. Nou, duurzaamheid en dieren hebben wat mij betreft alles met elkaar te maken. Ik noem het ook wel eens dierzaamheid. Dus echt onze relatie met dieren centraal stellen in de duurzaamheidsdiscussie. En helaas is de huidige COVID-19-pandemie weer een uitstekend voorbeeld waarom het zo belangrijk is hoe we met dieren omgaan. Voor onze gezondheid, maar ook gewoon voor allerlei zaken die met duurzaamheid te maken hebben. En het vreemde is, en daarvoor zet ik daar ook mijn onderzoek heel erg op in, is dat in de huidige duurzaamheidsdiscussie de relatie met dieren nauwelijks ter sprake komt. Het gaat toch vaak over economische ontwikkelingen, over technologie, allemaal belangrijke zaken. Maar respect en relatie met dieren is wat mij betreft de kern van duurzame ontwikkeling. Maar we gaan niet altijd respectvol met dieren en de natuur om. En ik vraag me af hoe dit komt. Is er wellicht kennis verloren gegaan van vroeger? Kennis die inheemse culturen wel hadden en wij niet meer? En zijn er wellicht in de huidige belangrijke religies aanknopingspunten voor onze relatie met dieren? Ik weet het niet, maar ik hoop wat antwoorden te vinden door met verschillende religieuze en inheemse leiders te spreken. Ik begin mijn zoektocht naar de antwoord op mijn vragen dicht bij huis, in Roermond. Hier ontmoet ik bisschop Harry Smeets. Ik stel hem meteen de vraag die me al langer bezighoudt. Gedraagt de mens zich niet te superieur ten opzichte van dier en natuur? En ik ben benieuwd naar wat hij zegt vanuit zijn katholieke achtergrond. Dus op het moment dat de mens zijn natuurlijke leefomgeving gaat vernietigen, is hij ook bezig zichzelf te ondergraven. Zo eenvoudig is dat. Want ik denk dat die hele natuur eindeloos veel complexer in elkaar zit dan wij maar kunnen vermoeden. En ik weet dat de krachten die in de natuur zitten, uiteindelijk, die in mijn oog dan ook vanuit de schepper komen, groter en sterker zullen zijn dan de mens. De natuur wint het uiteindelijk van de mens. Als de mens een strijd aan wil gaan, gaat hij verliezen. Dat is mijn idee. Een beetje een oud woord uit de tijd van het concilie wat zegt, de mens is rentmeester van de schepping. Dat is iets anders dan eigenaar. We zijn... ik ga even terug naar het scheppingsverhaal. Er staat namelijk, en God schiep de mens op de... Nogmaals, het gaat me niet om de letterlijke... maar om de diepte, om de portée van het verhaal. De mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Ja, maar hij is dus niet God. Hij is niet de eigenaar. De natuur is niet van ons. Ja? Die is ons gegeven. En we hebben hopelijk het verstand om die goed te beheren en te gebruiken. Gebruiken mag. Een goed beheer is verstandig. Maar niet de zaak vernietigen. We moeten dus de natuur beheren en zeker niet vernietigen. Daar kan niemand op tegen zijn. Maar toch wil ik meer weten over de rol van religie en het christendom in onze relatie met dieren. Ik spreek af met Rut Valerio, theoloog van de kathedraal van Rochester. You consider that
80% of the world's population adhere to the 5 major faiths, and about a third of the world's population would say they adhere to Christianity. You can see you can't ignore a faith. And if you can motivate those faiths, you've got a major movement on your hands. And faith leaders are so important because they hold such respected places in communities around the world. So if we want to change attitudes and change behaviour, we need to engage the faiths. And for people of faith, for a person of faith like me, what the scriptures say and my faith teachings are really fundamental to who I am and to how I live. They're not kind of over there. They inform the kind of person that I am. And so in order for my behaviour to change, I need to be learning from the scriptures what they say. No, there's no doubt that as Christians, in the main, we have been way behind in terms of responding to the environmental crisis and looking after creatures. Now, that's not all of Christianity, and you think of some wonderful examples like St. Francis and the fact that the current Pope has very clearly aligned himself with that Franciscan vision of the wholeness of the whole creation, that community of creation. So you can see that there are strong strands within the Christian faith that can encourage us to move in that direction. But on the whole, as the church, we haven't been brilliant. De kerk heeft dus niet altijd het goede voorbeeld gegeven als redmeester van de natuur. Tijd om eens te kijken hoe inheemse culturen hun rol in de natuur zien en hoe ze omgaan met dieren. Ik ga naar Groenland en spreek met Angagwak over van alles, maar vooral ook over het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en respect voor dieren. We have many ways to do things differently because our grandchildren need the nature and the inhabitants of that nature, which is the animal world. We have killed the diversity of animals, and because of climate change, the insects are dying. And of course, when insects die, how can the flowers become flowers? It's impossible for this to become living and regenerate without the insects. And then I walked down there and I was a wolf walking by. I don't go and greet him or greet her, but I touched my heart that she came to bless me with her presence. So that's what we do, because I realized growing up and understand that I cannot live without the animal world. So I touch my heart greeting them and thank them. And I do my best not to disturb them. And in Europe, we don't do that. We don't honor the animal world. We don't even really see them. Or when we see them, we scare them away. Instead of respectfully just observing it. So the animal can live in peace. Animal needs that Mother Nature. Mother Nature needs that animal. You and I, we need nature. And we need the animal world. But we are in such a big distance now. Tijdens het gesprek met Angagwak voelde ik de sterke verbondenheid met dieren die er binnen zijn cultuur heerst. Dat intrigeert me en ik reis virtueel door naar Solomon Wawati. Solomon is een van de mensen van het Schildpaddeneiland en een leider van de Anishinaabe-stam.
Hem vraag ik naar het verschil tussen de meer westerse visie en zijn visie hoe we dieren zien. He's on top of the food chain. Everything is edible because he can kill it, but he never gives thanks. He never gives thanks to the animals that provide the food for them. You see, back in when time began, the Creator asked the people how they wanted their animals. So they asked the white people, "How do you want your animals?" He said, "I want them near me, so whenever I need them, I can access them." So they give them cows, bulls, horses, chickens, sheep, goat, whatever you have on a farm. But what he didn't know, he had to feed his animals. So he became sedentary because he had to feed his animals. He couldn't leave them. When they asked the native man how he wants his animals, the native man says, I want them just like me, to be free. So they gave him the moose, the deer, the buffalo, the partridge, the rabbit, the wolf, etc. Ja, ik geloof ook dat dieren vrij willen zijn, net als wij. Maar dat is niet de manier zoals we met veel dieren omgaan. Ik ontmoet Chief Will Lane van de Dakota en Chickasaw Nation. Ik praat met hem over de dieren die wij doden om te eten en het verschil tussen de vroegere jacht en de huidige bio-industrie. Kan respect voor dieren en het eten van vlees wel samengaan? It's pretty difficult to have a relationship with a relative when you're killing 71 billion of them every year and slaughtering them. I mean, in the most inhumane ways, So, I can understand why people don't feel close to animals when they're doing that to animals. And that was very different than it was before, because before, when we actually needed to go hunt buffalo or hunt anything, we always prayed. We always prayed, and we never took more than we needed. Whether it was salmon, whether it was buffalo, whatever it was, we only took what we needed. And we also were very respectful and understood we only took them at certain periods of the year. We were very respectful to their whole cycle of life. So we would pray, and those relatives, if they gave themselves to us after our prayers, we would take them at a time would be the least harmful of that cycle of growth. And we're not in the same place as hunter and gatherers were in. We're now, as a global society, able to look at the whole picture. And that's why when I see this picture of 71 billion of our relatives who live on this Mother Earth, not in the water, just on the land, being slaughtered every year, and many are people love to eat exotic animals. So they have these big exotic things where they and this is a strange thing. The fewer there are, the more they want to eat them and pay more money. It's just, you think about it. This is sick. Sick. Respect voor dieren, of we ze nu eten of niet. Dat is in veel gesprekken een terugkerend thema. Ook in het gesprek met Anita Sanchez, van Azteek en Indiaanse afkomst.
Verder bespreken met Anita het eens zijn met elkaar, de Circle of Life en de zorg voor toekomstige generaties die we met z'n allen hebben. I believe that it is about, we obviously, as an Indigenous person, we always think 7 generations out. So anything I do, is it going to benefit 7 generations out? If not, then I should pause. So yes, obviously the young people, and I feel like they are coming in a different way, and connecting more to what's happening, understanding the earth is not a resource to use and tear up and all of that. They have that understanding, but I think it's a both. We need to. It comes from a worldview. It is about the hoop of life, which includes the animals and the plants and the two-leggeds, is that we are all sacred. De volgende inheemse leider die ik ontmoet is Adelino Sacuyoy, een Maya-priester uit Guatemala. Met hem vervolg ik de discussie over de plaats van de mens in de natuur en zijn relatie met de dieren om hem heen. La invasión española se impuso un pensamiento etnocentrista, es decir, y antropocentrista. Suponer que el ser humano es la criatura suprema de la creación y en tanto puede disponer de los recursos sin que le pase nada. Esa fue la visión impuesta, la cual no nos sirve, no sirvió y no nos va a servir en el futuro. A esa percepción, aquí los mayas teníamos y tenemos muchos una visión diferente, que es la visión cosmogónica, es decir, que somos parte de la naturaleza. Mira, en una percepción filosófica, la palabra que puse ahí en el chat, que es Utzacat, ¿verdad? Uh-huh. Y este Utzacat significa yo soy tú y tú eres yo. Lo que yo lastime, te lastima a ti, y lo que tú lastimes, me lastima a mí. Sí. Esto es con la persona y con el entorno, para responder lo que preguntaba Pim. Todos los animales en la cosmovisión maya tienen como su energía o su nahual, ¿verdad? Y los animales de casa, los que son más cercanos, diríamos que están en convivencia con los seres humanos, y yo diría que tienen un trato como más, de más afecto, de más cariño, ¿verdad? En tanto que los animales que son para consumo tienen un trato más desprendido o más, con más distancia, ¿verdad? Pero cuando se sacrifica un animal, por ejemplo, se le pide disculpas o se le pide permiso, ¿verdad? Igual que a las plantas, cuando las cortamos para curarnos, se les habla para decirle, por ejemplo, nosotros decimos, Shashvale Numach, dice, es disculpe mi falta, porque lo voy a cortar o sacrificar para curarme o para alimentarme. Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik zelf naar de Kilimanjaro ben geweest. Adam Koulait Marabu woont er al zijn hele leven. Hij is een leider van de Parakiu Maasai en maakt zich grote zorgen over het gebied waar hij woont en de mensen en dieren die daar leven. When it comes to responsibility as a caretaker, we also failed because you can see animals are running away from us. They are scared of us, and we didn't ask ourselves why when animals see humans, they run away. Why they run away? And because we are all creatures. The only difference is that we are given power as a gift to take care of others. And also the forests are running away from us. The waters are running away from us. Insects, and even our home, our planet is also running away from us. It's drying up.
this is because we are trying to detach ourselves from nature in the name of development. And in the side of development, it is even worse because development is even decorated with cream of sustainable development. Ik merk bij alle inheemse leiders die ik gesproken heb een grote verbondenheid met de natuur en respect voor dieren. Begon ik mijn zoektocht bij het christendom. Ik wil nu ook wel eens weten wat de andere grote religies vinden van onze omgang met onze medeschepselen. Als ik spreek met Rabbi Nathan Slifkin, directeur van het Bijbels Museum in Beit Shemesh in Israël, en ook wel de dierentuinrabbi genoemd, komt natuurlijk ook het houden van dieren in gevangenschap ter sprake. Most of the reference to the animals in the Bible are not talking about animals as actual participants in events, but rather they're being presented as motifs. Like the prophets will describe how this animal does this and this animal does that to conjure up a particular, state of mind or whatever it is, or to teach a particular lesson. So what does that mean? It means that these were scenes, characters that were extremely familiar in people's lives, and that they would draw upon the animal kingdom to present ideas, to present concepts, which is something that nowadays is almost not done at all. We can't anthropomorphize animals too much, right? Most animals, they don't have a concept of freedom. Right? Animals have a concept that for an animal to be happy, it wants its territory, right? It wants security, it wants food, it wants water. It doesn't have a concept of freedom. So many animals can lead perfectly content lives in captivity with a lot less stresses than they would endure in the wild. Captive raised animals are usually in much, much better condition than wild animals. I'm talking about animals raised that obviously kept in the proper conditions, right? We're not talking about, zoos of 50 years ago where they used to keep animals in terrible conditions. So I believe that most animals do not suffer in captivity at all. And even if they do suffer, that suffering, is minimal and is justified by the tremendous educational benefit for people. It's an aspect of religious identity that people don't normally think about, right? Especially, religious identity, let's say for Jews, is normally thought of in terms of, synagogue, things like that, Yom Kippur, things like that. When people think about it, oh no, it's also in terms of, the animals and their significance and the lessons they have for our lives, and how the prophets, were just immersed in the natural world and drawing upon it. So I think that shows people how spirituality, and again, different people are able to experience spirituality in different ways. It's not a one-size-fits-all thing. There are people who can get spiritually connected in a synagogue, but there's other people who can't, but they can get spiritually connected by, appreciating a beautiful bird or even a beautiful beetle. Nu ik met Nathan gesproken heb over de Bijbel, dieren en het Jodendom, vervolg ik mijn reis naar Islamabad in Pakistan. Hier ontmoet ik Khalil, die mij vertelt over de Koran, de islam en de verbondenheid van mens, dier en natuur. You see, the entire universe, according to the teachings of the last prophet, that these creations and the creator and human being, they are all interrelated. They are not independent. We cannot speak about one thing independently. For example, we cannot talk about only water without marine life. We cannot talk about plants without insects and birds and animals. We cannot talk about human beings without animals and birds and the other creatures in the universe. And there is a verse in the chapter 30 of the Quran that Zahar al-Fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. The corruption has occurred in the universe, the corruption.
not only on the land, but in the oceans. In the oceans, because there are animals and life in the oceans also, because of the earnings of human beings. You see, the marine world is also not safe. You see, man is selfish, but animal world is not. The nature is not. But the Quran says that Rabbana ma khalaqta haza batila. Oh God, you have not created anything without a purpose. Everything is universe, every element, every compound, every living thing, every non-living thing, it has a purpose. Nothing is useless. Nothing is meaningless. So we have to respect the nature around us. De mens is zelfzuchtig en dieren niet. En ook Khalil benadrukt dat we de natuur om ons heen moeten respecteren. De volgende persoon die ik ontmoet is Hindoe-prins Yayashin Yala. Hem vraag ik hoe mensen hun zelfzuchtig gedrag zouden kunnen veranderen. How do we convince people to change their ways? Well, one of the ways is to listen to the sounds of the desert, the sounds of the rainforest, and to convene an orchestra of this kind of a feel-good. Nobody's going to stay with this for a lifetime unless they are buying into it. And they are buying into it in meaningful ways. So I think the majesty of the world around us is there to tell stories as long as it's not human-centric. In the world, unfortunately, as you have predicted, Anthropocene as the unfortunate, I mean, people think of it as the victory of the Homo sapien. But in fact, one may look at it exactly the reverse. It's the self-imprisonment of the Homo sapien. The killing of the animal, everything that lives is going to die. Everything that is born is either eaten or eats. It doesn't matter if you're a bacteria or if you're but it's the way in which that takes place. Exterminating life, exterminating a life potential of a lifetime, squishing it in the bud, torturing it, doing things that you, because of your will, that is where evil sits. Huge whale was trapped in, one of its fins was trapped with the net, and the divers cut it out from it to rescue it. So those were that's a wonderful example of action, correct action. De laatste stop op mijn virtuele reis is Taiwan. Chao Huai-Si is een boeddhistische noom en compassie met alles wat leeft staat ook bij haar centraal. 人类过去的思维认为要让人类的经济更加的繁荣，那么所有可以利用的工具跟材料，当然都应该利用。但是呢，我们现在发现到，我们这样的思维带来了大自然的失衡，许多的动植物被过度利用跟猎杀，再加上整个的我们过度的运用开采某些的矿物，制造许许多多的染物，都使得动物的栖息地受到了伤害，野生动物的栖息地越来越少。好，从我们周边的森林旷野，一直到远端的北极、南极，都有这个问题。这时不但动物受害，
啊，这个大量物种灭绝，人类生态失衡，其终极的结局是，连人类本身的永续经营，人类社会的永续经营，啊，人类的生活的舒适与安全，其实都受到影响。所以一方面他们可能会要求保护犀牛，另外一方面他们可能就在麦当劳吃大量的牛肉汉堡。但是在我们佛弟子的眼光来看，犀牛在血泊中倒下是让人悲痛的，可是那些肉牛呢，他们在血泊中一样倒下，而且更加的大量，他们一样的痛苦。所以我们如果只是看到了物种的稀有，而不是看到这个动物面对苦难的那个痛苦，那么我们的结论就会不一样。这个中国人说要积德，要修福，佛教说要修福。无论是积德还是修福，我们都要避免对动物做出残忍的事情，甚至于要积极的保护它们，增加它们的快乐，减低它们的痛苦。因此，不要用人类中心的思维模式，要改变。没有神性或者理性的神话，动物其实跟我们一样有感知的能力。道德的判准不在于神性，也不在于理性，而在于感知能力。动物跟我们一样，怕痛怕死，趋乐避苦，趋生畏死，这是我们跟非人类的动物一样的本能。既然如此，我们就要用同理心去看待这些动物，它们的需求。好，这个是佛法的角度。我们的判准既然是放在感知能力，那么就不应该是人类中心主义。每一个生命在这个前提下是必须要平等考量他们处境的。 Dier en mens zijn allebei sterk verbonden met de natuur. Maar we behandelen dieren niet altijd even goed. Daar is iedereen die ik gesproken heb het over eens. Als je dieren respecteert, respecteer je het leven. Respecteer je jezelf. Voor mij is dat ook de boodschap aan iedereen voor een duurzame toekomst.